Hi everyone, this is Dr. Yasin. Welcome to the Just Listen series. எல்லாரும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் லைக் த செஷன் as well. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேரும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஹவ் டிட் யூ பர்சீவ் அப்படின்னு ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக பண்ணணும், சரியா? நான் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷனை லெசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அந்த சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன். அதில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். இந்த சீரீஸை நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ புதுசாக பார்க்குற யாராக இருந்தாலும் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட். சரி, இன்றைக்கி செஷனில் போகலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். போகலாமா? உள்ளே போகலாமா? கமான். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள், பிளேலிஸ்ட் செக்ஷன் வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லெசன் சீரீஸ்னு இருக்கும். ஓகே, அதில் நம்ம ஆல்ரெடி 3 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? ஆல்ரெடி நம்ம 3 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. என்னென்ன? பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ், பயோடெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ், அப்புறமா இப்போ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி. பயோடெக்னாலஜி யூனிட் முடிந்து விட்டது. இப்போ வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி போயிட்டுருக்கு நமக்கு. ஓகேவா? லோகோமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் நேற்று தரமாக முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். உள்ள போகலாமா? கம் 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 கம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக என்சிஆர்டி புக் எடுத்து அதை என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கு கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். எத்தனை பேஜஸ் வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்குது, எத்தனை பேஜஸ் வந்து என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட் அதை பண்ணிடலாமா? வாங்க. என்சிஆர்டி எடுத்தாச்சு. என்சிஆர்டி இப்போது நம்ம என்ன சாப்டர் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி? கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். கரெக்டாக? இப்போ அப்படியே எத்தனை பேஜஸ் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட்டு? வாங்க வாங்க வாங்க. டோட்டலாக 14 பேஜஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கானுங்க. இதை கணக்கில் விட்டுருங்க. ஓகேவா? இது வந்து கணக்கிலே சேராது. ஸோ இதையும் கட் பண்ணிடுங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்க மாட்டீங்க. ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு கண்டென்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ வருது? 12 பேஜஸ் வருது. ஓகேவா? எவ்வளோ இருக்குது? 12 பேஜஸ். கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இன்டகிரேஷனில் என்சிஆர்டியில் இருக்க டோட்டல் பேஜஸ் எவ்வளோ? 12. இருங்கடா, கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். 12 பேஜஸ். இப்போ அப்படியே நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் டோட்டல் பேஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 104 பேஜஸ் இருக்குது. சரியா? டாப் கார்னரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? டாப் ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 104 பேஜஸ் இருக்குது என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில். ஓகேவா? இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? அடித்து நவத்தி உரித்து பிரித்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி கிறிஸ்டல் கிளியராக இல்லை நாங்கள் போகிறோம். உள்ளே போகலாமா? ரைட். அவங்களோட என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வாங்கி வச்சுருக்கிறவங்க என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கு இல்லாதவங்க ஜஸ்ட் என்சிஆர்டியை மட்டுமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் எல்லாமே வந்து என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வச்சு உங்களுக்கு நடத்தி தரேன். சரிங்களா? கமோன். உள்ளே போகலாம் உள்ளே போகலாம் உள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி சாப்டருக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். சரியா? ஓகே. இது என்னது? இது என்னது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இது ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஒரு மூவி ஃபீல் க்ரியேட் ஆகணும், ஒரு மூவி ஃபீல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணது. சரியா? ரைட், கம்மியர். உள்ளே போகலாமா? இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிப்போம்? யூஸ்வலாக வந்து அந்த சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் படிப்போம். கரெக்டாக? நம்ம எதையுமே விட மாட்டோம், எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிப்போம். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த பார்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட், சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் வந்து லேர்ன் ஆக போகிறோம். லேர்ன் ஆகலாமா? This one. Come here. First one, introduction. What you have already learned about the neural system.
You have already learned that the neural system provides point to point and rapid coordination among organs. Point to point na point to point அப்படின்னா point to point coordination அப்படின்னா a nerve fiber connects one specific organ to another. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க point to point connection சொல்லுவோம். The message travels in a direct path. சரியா? This coordination is very fast. So the response happens quickly. Okay? So இந்த இது முடிஞ்சிருச்சா ஃபர்ஸ்ட்? நம்ம பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கனெக்ஷனுக்கான மீனிங் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சா? அடுத்து வாங்க உள்ள போகலாம். செகண்ட், நேச்சர் ஆஃப் neural coordination. The neural coordination is fast but short-lived. Short-lived na enna? Short-lived means the effect lasts for very short time. Very, very short time. சரியா? It is not permanent and not continuous. அடுத்து போலாமா? Next, limitation of the neural system. Limitation of the neural system. என்னென்ன? The nerve fibers do not innervate all cells of the body. Innervate na enna? First of all, innervate means to reach and control a cell using nerves. அதுதான் வந்து நம்ம innervate அப்படின்னு சொல்லுவோம். Because not all cells are connected to the nerves, the neural system cannot regulate all the cells continuously. கிளியரா? ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், மொபைல் ரிங்கிங். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? இது பார்த்தாச்சா? லிமிட்டேஷன் ஆஃப் த நியூரல் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட், நீட் ஃபார் கண்டினியூஸ் ரெகுலேஷன். செல்லுலார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீட் டு பி கண்டினியூஸ்லி ரெகுலேட்டட். கண்டினியூஸ்லி ரெகுலேட்டட்னா, கண்டினியூஸ்லி ரெகுலேட்டட் மீன்ஸ் ரெகுலேஷன் must happen all the time, not just for a short moment. சரியா? அடுத்து, need for a special kind of coordination. Because neural coordination is short-lived and does not reach all the cells, a special kind of coordination is required to regulate all the cells, to regulate them continuously. சரியா? இது புரிஞ்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? அடுத்து, ரோல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். This special coordination function is carried out by hormones. Hormones are the chemical messengers travel through body fluids and reach many cells at once. Okay, hormonal coordination is slower but long lasting. இது புரிஞ்சிருச்சா? Next, joint action of two systems. The neural system and the endocrine system work together. Together, they coordinate, they regulate, they control the physiological functions of the body. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், physiological functions. Physiological functions include all normal body activities that keep the body working properly. சரியா? அடுத்து, மெமரி பூஸ்டர். இப்போ படித்த விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? திருப்பி லேர்ன் ஆக போகிறோம் ஷார்ட்டாக. ஸோ அதான் மெமரி பூஸ்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. கரெக்டாக? மெமரி பூஸ்டர் எடுத்துக்கலாமா? The neural system provides point to point and rapid coordination among organs. Neural coordination is fast but short-lived. Nerve fibers do not innervate all the cells of the body. Cellular functions need continuous regulation.
Therefore, a special kind of coordination is required. This special coordination is carried out by what? Hormones. Hormones provide continuous and widespread regulation. The neural system and the endocrine system work together. Together, they coordinate. Together, they coordinate and regulate physiological functions of the body. Clear? So, introduction part நம்ம அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு இப்போ. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டை தெளிவாக படித்தாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதனுடைய கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். எப்படி வந்து கொஷின்ஸ் இதுலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல ஃபர்ஸ்ட் செஷனில், அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக்குள்ளே போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன உங்களுக்கு 19.1 எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ். எவ்வளோ பெருசு வருதுன்னு பார்க்கலாமா? இங்கேருந்து இங்கே அவ்வளோதான். சரியா? இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த டாபிக் இப்போ லேர்ன் ஆகலாமா என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில்? கம் ஆன். 19.1 endocrine glands and hormones. First விஷயம், endocrine glands are ductless. Endocrine glands lack ducts. Lack ducts அப்படின்னா, lack ducts means they do not have tubes to carry their secretions. சரியா? அதான் lack ducts அப்படின்னு அர்த்தம். Because of this, endocrine glands are called ductless glands. Clear? அடுத்து, secretions of endocrine glands. The secretions of endocrine glands are called what? Hormones. These secretions are released directly into the blood. சரியா? Not through ducts. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? Not through ducts வழியாக கிடையாது, டைரக்டாக அது பிளட்டுக்குள்ளே போயிடும். சரியா? அடுத்து, கிளாசிக்கல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஹார்மோன். அது என்னங்க கிளாசிக்கல் டெஃபினிஷன்? த கிளாசிக்கல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் த ஹார்மோன் சேஸ் a hormone is a chemical produced by endocrine gland, released into the blood and transported to a distantly located target organ. சரியா? இதுதான் வந்து கிளாசிக்கல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் த ஹார்மோனுடைய அர்த்தம். சரியா? திஸ் டெஃபினிஷன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த சோர்ஸ். என்னது? எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ். மீடியம் என்னது? மீடியம் இஸ் த பிளட். ஆக்ஷன் சைட் என்னது? டிஸ்டன்ட் டார்கெட் ஆர்கன். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? அடுத்து, நீட் ஃபார் அ நியூ சயின்டிஃபிக் டெஃபினிஷன். இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? With advancement in science, the classical definition was found to be limited. So, a current scientific definition of the hormone was introduced. என்னன்னு பார்க்கலாமா? அது current scientific definition. ஓகேவா? current இப்போ இருக்கிறது current scientific definition of the hormone. According to the current definition, hormones are non-nutrient chemicals. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. They act as a intercellular messengers. Okay, they are produced in trace amounts. ஓகேவா? Next, meaning of important terms. Non-nutrient chemicals அப்படின்னா, hormones do not provide energy. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரியா? They do not build body tissues. Intercellular messengers na enna? They carry messages from one cell to another. Trace amounts na enna? They are produced in very small quantities but have powerful effects. அதுதான் நம்ம trace amounts அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? Next, advantage of the new definition. The new definition covers many new molecules. In addition to the hormones secreted by organized endocrine glands. This means not only classical hormones but also
other chemical messengers are included. Clear-ஆ? Next போலாமா? அடுத்து endocrine system in invertebrates. Invertebrates possesses very simple endocrine system with few hormones. சரியா? Their hormonal coordination is less complex. நம்மள மாதிரிலாம் கிடையாது. இதுங்களுக்கெல்லாம் less complex தான். அடுத்து endocrine system in vertebrates. In vertebrates, a large number of chemicals act as hormones. These chemicals provide coordination. Hormonal control is more advanced and complex. சரியா? அடுத்து focus on human endocrine system. The human endocrine system is a part of vertebrates, is described here for detailed study. நம்ம எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம்னா humans have well developed endocrine glands, many hormones for coordination and regulation. சரியா? நம்ம பாடி வந்து ஒரு ஹார்மோன் 2 ஹார்மோன்லாம் கிடையாது. எக்கச்சக்கமான ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் பண்ணுற வேலைங்கெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா மிரண்டு போயிடுவோம் சீரியஸாக. அவ்வளோ ஸ்டன்னிங்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் படிக்கலாம் நம்ம. அடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? மெமரி பூஸ்ட் எடுத்துக்கலாமா? Endocrine glands lack ducts, so they are called ductless glands. Their secretions are called hormones. Classical definition என்ன பார்த்தோம்? Hormones are the chemicals produced by the endocrine glands, released into blood and transported to distant target organs. Current scientific definition என்ன பார்த்தோம்? Hormones are non-nutrient chemicals, act as the intercellular messengers and are produced in trace amounts. இந்த வார்த்தைகளுக்கான மீனிங்லாம் வந்து பார்த்தாச்சு நம்ம ஆல்ரெடி. trace amountsனா என்னென்னலாம் சொல்லிட்டு கரெக்டாக. The new definition includes many new molecules beyond classical hormones. Invertebrates have simple endocrine system with few hormones. Vertebrates have many chemicals acting as hormones for coordination. ஓகேவா? அடுத்து the human endocrine system is a well developed vertebrate endocrine system. ஓகே, the human endocrine system is a நல்லா பார்த்துக்கணும். நம்ம வந்து அந்த குட்டி குட்டி இதுங்க மாதிரி கிடையாது. நம்மலாம் well developed vertebrate endocrine system நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சரியா? and is described for further detailed understanding. இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக படிக்கலாம்னா. ஸோ இப்போது இந்த பார்ட் நிறைவு பெற்றது. முடிச்சாச்சு. 19.1 endocrine glands and hormones are completed. சரியா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து இது எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே இருக்க எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? கொஷின்ஸ் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே. ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேருந்து பார்க்கணும். நான் அதனால தான் சொல்கிறேன். சரியா? ரைட், இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன? 19.2 ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம். இந்த மேட்ரு படிக்கலாமா? வாங்க உள்ள வாங்க. 19.2 ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம். ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் த ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம். என்ன மீனிங்கை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. த ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் endocrine glands and hormone producing diffused tissues or cells. சரியா? These are located in different parts of our body. All these together constitute சேர்ந்து form the endocrine system. சரியா? அடுத்து what are endocrine glands? Endocrine glands are the glands that produce hormones. Release the hormones directly into blood. பார்த்தோமா? into blood. These glands are organized structures. சரியா? These glands are organized structures. அடுத்து hormone producing diffused tissues and cells. இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? Some tissue cells are not separate glands but still produce the hormones. These are called diffused hormone producing tissues or cells. சரியா? நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். They are spread throughout the body. Next,
organized endocrine bodies in humans. என்னென்னு பார்க்கலாமா? The following are the organized endocrine bodies in our body. என்னென்ன? Pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, parathyroid gland, thymus gland, glands. அதுக்கு கீழே என்னென்ன வருது? Testis in males, ovary in females. So these glands are properly formed separate organs that mainly function as endocrine glands. சரியா? Clear? நெக்ஸ்ட் இதனோட ஃபிகர் பார்த்துடலாமா? ரெஃபரன்ஸ் டு த ஃபிகர். ஓகேவா? ஃபிகர் 19.1 இது கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியும்? இதனுடைய லொக்கேஷன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரியும். அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கன்னு. எது எந்தெந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஃபிகர் 19.1 நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். கிளியரா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அடுத்து அதர் ஆர்கன்ஸ் that also produce hormones. என்னடா அது? அப்படி in addition to endocrine glands மட்டும்தான் ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவும் கிடையாது. அதை தாண்டி வந்து நிறைய இதுங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் இருக்குங்க. என்னென்ன? some other organs that also produce the hormones such as gastrointestinal tract, liver, kidney, heart. சரியா? இங்கே என்னடா லிவருக்கு பதிலாக ஹார்ட் இருக்குன்னா லிவர் இமோஜி கிடையாது, டு பி ஆனஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ அதனால் அந்த ஹார்ட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ரைட். என்ன லிவர்னு பக்கத்தில் ஹார்ட் இருக்குது அப்படின்னா லிவர் இமோஜி கிடையாது. போச்சு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதா? இது ஒரு சத்தம் கேட்குதா? இருங்க, நான் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஆஃப் ஆகிடுச்சுடா. ஓகே. ஸோ லிவர் எமோஜி கிடையாது, நான் தேடிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் அந்த ஹார்ட்டை தூக்கி கொடுத்து வச்சுருக்கேன். சரியா? என்னோட பார்க்கும்போது லிவர் பக்கத்தில் ஹார்ட் இருக்கேன்லாம் மிரண்டுறாதீங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட்டு, தீஸ் ஆர்கன்ஸ் ஹாவ் primary functions other than hormone secretion but also produce hormones. சரியா? அடுத்து, what will be explained further? A brief account of structure, functions of all major endocrine glands and also the hypothalamus of the human body is given in the following sections. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம். சரியா? இப்போ இதுக்கு மெமரி பூஸ்ட் எடுத்துக்கலாமா? The human endocrine system consists of endocrine glands and hormone producing diffused tissues or cells located in different body parts. Endocrine glands are organized organs that produce hormones. Pituitary என்னென்ன பார்த்தோம்? Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, thyroid, thymus, parathyroid, thymus and glands are organized endocrine bodies in the humans. Glands include testes in males and ovaries in females. அதனுடைய ஃபிகர் பார்த்தோமா? Some other organs like gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produces hormones. The structure and functions of all major endocrine glands and the hypothalamus are explained in the following sections. நம்ம எல்லாம் படிக்கலாம். சரியா? ஸோ இப்போ இந்த பார்ட் நம்ம முடிச்சாச்சு. இந்த பார்ட் நிறைவு பெற்றது. 19.2 கிளியர். ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இப்போ உங்களுடைய கடமை எடுத்து கொஷின்ஸ், இதை என்சிஆர்டி இப்போ ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு போயிட்டு கொஷின்ஸ், டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? 19.2.1 the hypothalamus. எவ்வளோ பெருசு வருது? இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. படிக்கலாமா? the hypothalamus. வாங்க. 19.2.1 the hypothalamus. What is the hypothalamus? The hypothalamus, இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கண்ணா. The hypothalamus is the basal part of the diencephalon. The diencephalon is the part of forebrain. The location of the hypothalamus is shown in figure 19.1. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். இந்த டயக்ராம் திருப்பி தான் ரிப்பீட் ஆகுது. சரியா? ஃபிகர் 19.1ல் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இதெல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எல்லாமே எங்கெங்கே எக்ஸாக்டாக எங்கெங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? எக்ஸாக்டாக தெரியணும் உங்களுக்கு எது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு, major role of the hypothalamus. The hypothalamus regulates a wide spectrum of the body functions. Wide spectrum na? Wide spectrum means it controls many different functions, not just one
ஆர் டூ ஆக்டிவிட்டீஸ். அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய வேலைகளை செய்யும். சரியா? அடுத்து நியூரோசெக்ரிட்டரி செல்ஸ் இன் ஹைப்போதாலமஸ். The hypothalamus contains several groups of neurosecretory cells. These group of cells are called nuclei. These neurosecretory nuclei produce hormones. Clear? அடுத்து function of hypothalamic hormones. The hormones produced by the hypothalamus regulate the synthesis and secretion of what? Pituitary hormones. Very important. Okay, regulate the synthesis and secretion of what? Pituitary hormones. Next, two types of hypothalamic hormones. Enna? The hormones produced by the hypothalamus are of two types. First, releasing hormones. Okay, releasing hormones stimulate the secretion of pituitary hormones. சரியா? Stimulate the secretion of what? Pituitary hormones. அடுத்து inhibiting hormones. Inhibiting hormones, inhibitனா தடுக்கிறது. Inhibit the secretion of pituitary hormones. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Very important. அடுத்து example of releasing hormone GnRH. A hypothalamic hormone called gonadotrophin releasing hormone. அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா GnRH அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Stimulates the synthesis and the release of gonadotrophins. Okay, gonadotrophins from எங்க இருந்து? From the pituitary gland. From the pituitary gland. அடுத்து example of inhibiting hormone. என்னது பேர்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? Somatostatin. Somatostatin. Somatostatin is produced by the hypothalamus. It inhibits the release of growth hormone from the pituitary gland. From the pituitary gland. Okay. Next, pathway of hypothalamic hormones. These hormones originate in the hypothalamic region, the hypothalamic neurons. They pass through the axons. Okay, they pass through the axons. They are released from from the nerve endings. From the nerve endings. அடுத்து how hormones reach the pituitary? These hormones reach the pituitary gland through நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் portal circulatory system. Portal circulatory system. This system directly connects the hypothalamus and the pituitary. சரியா? அடுத்து regulation of anterior pituitary. Through this portal system, hypothalamic hormones regulate the functions of the anterior pituitary. Anterior pituitary. Next, control of posterior pituitary. The posterior pituitary is under direct neural regulation of what? Hypothalamus. Okay, wow. Direct neural regulation of hypothalamus. சரியா? This relationship is shown in figure 19.2. இங்க பாருங்க. Very very important figure. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Very very important figure. சரியா? This one. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம படிச்சது டயக்ராமில் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அடுத்து இப்போ மெமரி பூஸ்டர் பார்க்கலாமா? மெமரி பூஸ்டர். The hypothalamus is a basal part of the diencephalon, which is a part of the forebrain. It regulates a wide spectrum of body functions. It contains neurosecretory cells grouped as nuclei which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. Hypothalamic hormones are of two types. என்னென்ன பார்த்தோம்? Releasing hormones stimulate the pituitary hormone secretion. Inhibiting hormone என்ன பார்த்தோம்? Inhibit. ஓகேவா? இங்கே பாருங்க, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஸ்டிமுலேட் த பிச்சுட்டரி ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேஷன். இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணுது? இன்ஹிபிட் த பிச்சுட்டரி ஹார்மோன் செக்ரேஷன்.
கிளியரா? அடுத்து GnRH stimulates the synthesis and release of gonadotrophins எங்கிருந்து from the pituitary. அடுத்து somatostatin inhibits the release of growth hormone from the pituitary. அடுத்து hypothalamic hormones originate in neurons, pass through axons and are released from nerve endings. These hormones reach the pituitary through portal circulatory system. This system regulates the anterior pituitary. Okay, the posterior pituitary is under direct neural control of hypothalamus. கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? இந்த பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதை ஒரு ரீட் பண்ணிவிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து இந்த 19.2.1 இந்த ஹைப்போதலமஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இப்போ பண்ணணும். ஓகே, இது உங்களுடைய வேலை. சரியா? நீங்கள் போட்டு பாருங்கள், எல்லாத்தையுமே உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். எவ்ரி சிங்கிள் கொஷின், எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் கஷ்டமாக வந்தாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ என்ஜாய். கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கும். சரியா? சும்மா வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. எடுத்து இப்போ படித்ததுக்கப்புறமா கொஷின்ஸ் வந்து பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? நிறைய கொஷின்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டும் பில்ட் ஆகும், கான்செப்டும் மாஸ்டர் பண்ண முடியும். சரியா? ஜஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு மெமரைஸ் பண்ணுறது மட்டும் பத்தாது. சரியா? கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? 19.2.2 த பிச்சுட்டரி கிளாண்ட் படிக்கலாமா? எவ்வளோ தூரம் வருது? ஜாயின். என்னடா இவ்வளோ பெருசு கொடுத்து வச்சுருக்கான். இவனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் மாடு மாடாக கொடுத்துருப்பான். சரியா? நம்மளோட என்சிஆர்டி புக்கில் இப்போ நம்ம படித்த மாதிரியா இருக்குது. லைக் அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரியுது, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம படிச்சாச்சு. கரெக்டாக நம்ம என்சிஆர்டி படிக்கும்பொழுது இதுக்குள்ளே எது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அடி எனக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தாலே பிடிக்காது தெரியுமா? சீரியஸாக தலை சுற்றும். எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம். அதனால தான் என்னுடைய புக்கு எல்லா புக்கையும் என் புக்காக மாற்றிடுவேன். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் மாற்றிடுவேன். சரியா? சரி, ரைட். இப்போ இங்கே வாங்க. ஸோ இவ்வளோ பெரிய மேட்ரு இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம், இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் எப்படி படிக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பெருசு கொடுத்துருக்கான். சரியா? இவ்வளோ பெருசுக்கு வருதா? இதை எல்லாத்தையும் இப்போ பாருங்கள், இப்போ எப்படி படிக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு உங்களை இப்போ எல்லாரையும் மாஸ்டர் பண்ண வைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு 19.2.2 த பிச்சுட்டரி கிளாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அதனோட லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறோம். சரியா? லொக்கேஷன் ஆஃப் த பிச்சுட்டரி கிளாண்ட். ஃபர்ஸ்ட், த பிச்சுட்டரி கிளாண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் in a bony cavity called, நல்லா பார்த்துக்கோங்க, செல்லா துர்கிகா. ஓகே, வார்த்தைகள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்களோ பண்ணிக்கோங்க. சரியா? செல்லா துர்கிகா இஸ் a depression in the skull. செல்லா ஆர் செல்லா டுர்சிகா எப்படி வேணால் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கோங்கடா நீங்கள். சரியா? ஜஸ்ட் வந்து அது தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு. ஓகே, செல்லா டுர்சிகா இஸ் a depression in the skull. சரியா? சேஃப்லி holds the pituitary gland. The pituitary gland is attached to the hypothalamus by a stalk. சரியா? This connection is shown in figure 19.2. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அடுத்து anatomical division of the pituitary gland. The pituitary gland is divided anatomically into two main parts. என்னென்ன? adenohypophysis, அடுத்து neurohypophysis. என்னென்ன? adenohypophysis, neurohypophysis. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் adenohypophysis பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். adenohypophysis அப்படின்னா anterior part அப்படின்னு அர்த்தம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. adenohypophysis is the glandular part of the pituitary. It consists of two portions. Pars distalis, pars intermedia. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. pars distalis, pars intermedia. இப்போ pars distalis பற்றி பார்க்கலாமா? pars distalis அது என்னது? anterior pituitary. The pars distalis region of pituitary is commonly called the anterior pituitary. It produces the following hormones. இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும். சரியா? நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? growth ஹார்மோன்,
ப்ரோலாக்டின். இங்கே பாருங்கள், இதையுமே படித்து வச்சுக்கணும். ஜஸ்ட்டு வந்து சம்டைம்ஸ் இதை கூட கேட்பான் அவன். ஃபுல் இது கேட்காம ஜஸ்ட்டு இது மட்டும் இப்படி இப்போ ஏசிடிஹெச்னு கேட்பான். ஓகேவா? ஃபுல் நேம் கூட உங்களுக்கு ஃபுல் நேம் கூட வராது சம்டைம்ஸ். ஸோ அதனால் இதையும் சேர்த்து படித்து வச்சுக்கணும் நல்லா. சரியா? growth ஹார்மோன் GH, ப்ரோலாக்டின் PRL, தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் TSH, adenocorticotropic ஹார்மோன் ACTH, அடுத்து லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் LH, அடுத்து ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் FSH. சரியா? These hormones control and regulate many other endocrine glands. சரியா? Many other endocrine glands and body functions. Clear? Next, pars intermedia. Pars intermedia secretes only one hormone. என்னது? அதுதான் melanocyte stimulating hormone MSH. However, in humans, the pars intermedia is almost merged with the pars distalis. சரியா? with the pars distalis. Next, இது புரிஞ்சிருச்சா? pars intermedia புரிஞ்சிருச்சா? Next, neurohypophysis. Neurohypophysis-னா இது posterior pituitary. ஒன்றுமே கிடையாது. Neurohypophysis is also called pars nervosa posterior pituitary. It does not produce hormones. சரியா? It stores and releases two hormones. என்னென்ன? oxytocin, vasopressin. Oxytocin and vasopressin. Next, origin of posterior hormones. Origin of posterior pituitary hormones. என்னென்ன? oxytocin and vasopressin are actually synthesized by what? Synthesized by the hypothalamus. சரியா? Synthesized by the hypothalamus. These hormones are transported axonally from the hypothalamus to the neurohypophysis. சரியா? The posterior pituitary only எதுக்கு? just for the storage, stores and releases them. புரிஞ்சா? origin of posterior pituitary hormones வந்து பார்த்தாச்சா நம்ம? கிளியர் ஆகிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அடுத்து memory booster. The pituitary gland is located in the sella aurica and is attached to the hypothalamus by the stalk. It is anatomically divided into adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis na it has two parts. Pars distalis and pars intermedia. Pars distalis in anterior pituitary produces the GH, PRL, TSH, ACTH, LH and FSH. Pars intermedia secretes the melanocyte stimulating hormone MSH. But in humans, it is almost merged with what? Pars distalis. Neurohypophysis is a posterior pituitary, is also called pars. Innada? Hey, wait a second. Neurohypophysis is a posterior pituitary, is also called pars nervosa. Adutha, it just stores and releases the oxytocin and vasopressin. These hormones are synthesized in the hypothalamus and transported through the axons to the posterior pituitary. Clear? இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன். இன்னும் முடியலை. அது அவ்வளோ பெருசு மாடு மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் அதில் நான் இப்போ உடச்சி படிச்சுட்டு இருக்கோம் டீட்டெயிலாக, ரொம்ப டீட்டெயிலாக. சரியா? அடுத்து கண்டினியூஷன். அந்த பாட்டு இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. சரியா? ரைட். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? எஃபெக்ட் ஆஃப் growth ஹார்மோன் ஆன் பாடி growth பார்க்கலாமா? growth ஹார்மோன் controls the growth of the body. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓவர் செக்ரீஷன் ஆஃப் GH என்ன நடக்கும்? ஓவர் செக்ரீஷன் GH ஓவர் செக்ரீஷன் ஆனால் என்ன நடக்கும்? ஓவர் செக்ரீஷன் ஆஃப் GH stimulates abnormal growth, leads to what? gigantism. சரியா? gigantism என்னன்னா சொல்லிக்கோங்க. ஓகே, நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு என்னது? என்ன டேர்ம்? gigantism.
பயாலஜியில் அந்த மாதிரி தான் நிறைய எனக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய வார்த்தைகள் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஒரு சில இதெல்லாம் வாய்க்கிலே வராது. எவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி 1000 வாட்டி சொன்னாலும் அந்த இது அப்படிதான். கிகான்டிசம். சரியா? கிகான்டிசம் மீன்ஸ் the body grows excessively large. சரியா? டியூ டு எதனால? டியூ டு too much of GH during growing years. புரிஞ்சா? ஓவர் செக்ரீஷன் ஆனிச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னு. இப்போ லோ செக்ரீஷன் ஆச்சுன்னு பார்க்கலாமா? லோ செக்ரீஷன் ஆஃப் GH. லோ செக்ரீஷன் ஆஃப் GH causes stunted growth. Results in the pituitary dwarfism. Pituitary dwarfism means the body remains short due to எதனால? lack of GH. clear? next பார்க்கலாமா? அடுத்து excess GH in adults. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா acromegaly. இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா பார்த்து வச்சுக்கணும். acromegaly, excess secretion of the growth hormone in adults, especially in the middle age, causes acromegaly. Acromegaly causes severe disfigurement. சரியா? especially on the face. If unchecked, it may lead to serious complications and premature death. சரியா? premature death. This disease is hard to diagnose in early stages, often goes undetected for many years until external feature changes become noticeable. clear? அடுத்து next, function of prolactin. very important. சரியா? prolactin regulates the growth of mammary glands, help in the formation of milk. அடுத்து next, function of thyroid stimulating hormone TSH. இது பட்டாமூச்சி ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, ஸோ அதனால் ஓகேவா. TSH stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. சரியா? from the thyroid gland. அடுத்து next, function of adenocorticotrophic hormone ACTH. ACTH என்ன பண்ணுது? stimulates synthesis and secretion of, நல்லா பார்த்துக்கணும், என்னது? steroid hormones called glucocorticoids. எங்கேருந்து? from the adrenal cortex. அடுத்து function of LH and FSH gonadotrophins. LH and FSH stimulate the gonadal activity. Because of this, they are called gonadotrophins. ஓகேவா? clear-ஆ? அடுத்து role of LH and FSH in males. In males, LH stimulates synthesis and secretion of androgens from the testes. FSH and androgens together regulate in a very important spermatogenesis. சரியா? spermatogenesisனா என்ன? ஒன்றும் கிடையாது, formation of the sperms. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் LH and FSH in females என்னன்னு பார்க்கலாம். In females, LH induces ovulation of fully mature follicles called Graafian follicles. LH also maintains the corpus luteum formed from remnants of Graafian follicles after the ovulation. clear-ஆ? அடுத்து FSH என்ன பண்ணுது? FSH stimulates the growth and development of ovarian follicles. சரியா? புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் function of melanocyte stimulating hormone MSH. MSH acts on melanocytes. Melanocytes are melanin containing cells. Very important. Melanin containing cells that regulates the pigmentation of the skin. Clear-ஆ? Next,
function of oxytocin. Oxytocin acts on younger smooth muscles, stimulate their contraction. In females, causes vigorous contraction of uterus. At the time of childbirth. Also causes milk ejection from the mammary glands. சரியா? அடுத்து function of vasopressin ADH. Vasopressin acts mainly on younger kidney. சரியா? It stimulates resorption of water and electrolytes. சரியா? By the distal tubules. This reduces the loss of water through urine, a process called diuresis. Very important term. நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Diuresis. Hence, vasopressin is called என்ன சொல்லுவோம்? Antidiuretic hormone ADH. Clear-ஆ? Clear? Next போலாமா? Disorder due to ADH deficiency என்னது? Diabetes insipidus. Impairment in synthesis or release of ADH reduces the kidney's ability to conserve the water. So அதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, this leads to excess water loss, dehydration. This condition is called diabetes insipidus. இப்போ memory booster எடுத்துக்கலாமா? Oversecretion of GH causes gigantism, while low secretion causes pituitary dwarfism. Excess GH in adults leads to acromegaly, causing the facial disfigurement, serious complications, and possible premature death. Prolactin controls mammary gland growth and milk formation. TSH stimulates the thyroid hormone synthesis and secretion. ACTH stimulates glucocorticoid secretion from the adrenal cortex. LH and FSH stimulate gonads, so they are called gonadotrophins. In males, LH produces androgens and FSH plus androgens regulate another spermatogenesis. In females, LH causes ovulation and maintains corpus luteum, while FSH develops ovarian follicles. Okay, wow. Next, MSH controls the skin pigmentation by acting on melanocytes. Oxytocin causes uterine contraction during childbirth and milk ejection. Next, vasopressin in the ADH reduces the water loss by acting on kidneys. ADH deficiency leads to என்ன பார்த்தோம்? Diabetes insipidus, causing excess urination and dehydration. இப்போ இந்த கொடுத்ததுனால மாடு மாதிரி இந்த டாப்பிக்கை நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ போயிட்டு கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். எல்லா கொஷின்ஸும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுவீங்க. எப்படி வேணால் நீங்கள் கொஷின்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக செட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி வேணால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. பிகாஸ் யூ மாஸ்டர். சரியா? இதுக்கு மேலே இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் உருகி எடுத்து எப்படி படித்தோம் இப்போ நம்ம? இங்கே பாருங்கள், இப்படி கொடுத்துருந்ததை இப்போ நம்ம எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக படித்தோம். அந்த மாதிரி தான் வந்து இனிமேல் இங்கே எல்லாமே ஜெனடிக்ஸ்லாம் போகும்போது நீங்கள் மிரண்டுருவீங்க. அவ்வளோ ஸ்டனிங்காக படிக்க போகிறோம் ஜெனடிக்ஸ்லாம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் இட். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம்னா, டயபெட்டிஸ் இன்சிபிலிட்டி இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோமா? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம? 19.2.3 the pineal gland. ஓகே, pineal gland கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் யாசனன்னா
ஓகே, வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, எது பார்க்கணும் இப்போ? 19.2.3 the pineal gland. கரெக்டா? இப்போ இது பார்க்கலாமா? இந்த டாபிக் 19.2.3 the pineal gland. First location of the pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Dorsal side of the forebrain. Dorsal side na, that means the upper back side of the brain. Hormone secreted by the pineal gland. The pineal gland secretes one hormone called melatonin. சரியா? அடுத்து ரோல் ஆஃப் மெலட்டோனின் பார்க்கலாமா? ரோல் ஆஃப் மெலட்டோனின் இன் பயாலஜிக்கல் rhythm. Melatonin plays a very important role in regulating the 24-hour diurnal rhythm of our body. சரியா? 24-hour diurnal rhythm means என்ன? Daily body activities that repeat every 24 hours. அதான் வந்து நம்ம 24 hour diurnal rhythm அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட், எஃபெக்ட் ஆஃப் melatonin on sleep-wake cycle. Melatonin helps in maintaining the normal rhythm of the sleep-wake cycle. This means it helps us sleep at night and stay awake during the day. சரியா? இதுதான் அதனுடைய எஃபெக்ட். எஃபெக்ட் ஆஃப் melatonin on body temperature. Body temperature என்னென்ன பண்ணுது? Melatonin also help in maintaining the normal rhythm of the body temperature. Body temperature changes according to the time of the day. சரியா? அடுத்து, other important effects of melatonin. In addition, melatonin also influences metabolism, chemical reactions of the body, pigmentation, skin color, menstrual cycle, and defense capability. அதாவது body's ability to fight diseases. சரியா? அடுத்து இதனுடைய மெமரி பூஸ்டர் பார்த்தலாமா? The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. It secretes a hormone called melatonin. Melatonin regulates the 24-hour diurnal rhythm of the body. It maintains the sleep-wake cycle and the body temperature rhythms. Melatonin also influences the metabolism, pigmentation, menstrual cycle, and defense capability. இந்த டாபிக் முடிஞ்சிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் 19.2.4 thyroid gland. எவ்வளோ பெருசு வருது? இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் வருது. பார்க்கலாமா? கம். 19.2.4 thyroid gland. Location and structure of the thyroid gland. The thyroid gland is composed of two lobes. These two lobes are located on either side of the trachea. This location is shown in the figure 19.3.8. நான் காமிக்கிறேன். Both lobes are interconnected by a thin flap of another connective tissue. அதுக்கு பேர் என்ன? isthmus. சரியா? இங்கே பாருங்க, இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம். சரியா? நெக்ஸ்ட், internal composition of the thyroid gland. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Follicles are the functional units of the thyroid gland. இது follicles தான். Follicles are the functional units of the thyroid gland. Structure of the thyroid gland. Each thyroid follicle is composed of follicular cells which enclose a cavity. These follicular cells are the cells that produce thyroid hormones. சரியா? அடுத்து, thyroid hormones produced. Follicular cells synthesis two hormones. என்னென்ன நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த பார்த்து வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? டெட்ரோ அயோடோ தைரோனன். சரியா? பிரித்து படிங்க. டெட்ரா அயோடோ தைரோனன், தைராக்சின் T4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அடுத்து, ட்ரை அயோடோ தைரோனன் T3 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டும் two important hormones. These are collectively called thyroid hormones. சரியா? அடுத்து, role of iodine in thyroid function. Iodine is essential for the normal state of thyroid hormone synthesis. Without iodine,
proper production of the T3 and T4 is not at all possible. சரியா? Iodine deficiency and posture. Deficiency of iodine in diet leads to hypothyroidism, enlargement of the thyroid gland. This enlarged thyroid gland is commonly called posture. Very important. அடுத்து hypothyroidism during pregnancy. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development, poor maturation. யாருக்கு? Of the growing baby. So this leads to stunted growth, cretinism. அதுக்கு பேர் cretinism அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Mental retardation, low intelligence quotient, அடுத்து abnormal skin and deaf mutism, etc. சரியா? அடுத்து hypothyroidism in adult women. In adult women, hypothyroidism may cause the menstrual cycle to become irregular. அடுத்து hypothyroidism due to cancer of thyroid gland or development of nodules, the rate of synthesis and the secretion of the thyroid hormones becomes abnormally high. This condition is called hypothyroidism. It adversely affects the body physiology. Next, exophthalmic posture or Graves' disease. அப்படின்னா என்ன? Exophthalmic posture is a form of hypothyroidism. It is characterized by enlargement of the thyroid gland, protrusion of eyeballs, increased basal metabolic rate, weight loss. These conditions is also called Graves' disease. Clear? Next, role of thyroid hormones in metabolism. Thyroid hormones plays an important role in the regulation of basal metabolic rate, BMR னு சொல்லுவாங்க. They control the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. சரியா? அடுத்து role in blood formation. Thyroid hormones support red blood cell formation. சரியா? red blood cell formation. Next, water and electrolyte balance. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by the thyroid hormones. சரியா? Next, thyrocalcitonin, TCT. The thyroid gland also secretes a protein hormone. பேரு thyrocalcitonin, TCT. It regulates the blood calcium levels. சரியா? calcium levels. இப்போ memory booster. The thyroid gland has two lobes on either side of the trachea joined by the isthmus. It is made up of follicles and the stromal tissues. Follicular cells produce the thyroxine T4 and triiodothyroid 9 T3. Iodine is essential for the thyroid hormone synthesis. Iodine deficiency causes hypothyroidism and posture. Hypothyroidism during pregnancy leads to cretinism, mental retardation, low IQ, abnormal skin and deaf mutism. In adult women, hypothyroidism causes irregular menstrual cycle. Hypothyroidism occurs due to thyroid cancer or nodules, okay, causing excessive hormone secretion. சரியா? அடுத்து exophthalmic posture, Graves' disease, shows bulging eyes, high BMR and weight loss. Thyroid hormones regulate BMR, metabolism of carbs, proteins, fats, RBC formation and water electrolyte balance. Thyrocalcitonin, TCT regulates blood calcium levels. So in the topic முடிச்சாச்சு. This one thyroid gland முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிடுவீங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? 19.2.5 Parathyroid Gland. சரியா? Come here. 19.2.5 Parathyroid Gland. First, number and the location of parathyroid glands. In humans, 4 parathyroid glands are present. These glands are located on the back side of the thyroid gland. There is one pair of the parathyroid glands in each lobe of the thyroid gland. The position is shown in figure 19.3b. இதை பார்த்து கொள்ளுங்கள். இது வந்து A, இது வந்து B, this one.
சரியா? This one. Okay. Wait. This one. Okay, wow. Next. Hormones secreted by parathyroid glands. The parathyroid glands secrete a peptide hormone called parathyroid hormone PTH, regulation of PTH secretion. The secretion of PTH is regulated by the circulating levels of calcium ions 2 plus. Calcium 2 plus ions in the blood. This means blood calcium level controls PTH release. Next, main function of the parathyroid hormone. Parathyroid hormone PTH increases the calcium levels in the blood. Okay. Next, action of PTH on the bones. PTH acts on the bones. It stimulates the process of bone resorption. Abdina, bone resorption means dissolution or demineralization of the bone tissue. This releases calcium 2 plus ions from the bones into the blood. சரியா? அடுத்து, action of PTH on kidneys. PTH stimulates reabsorption of calcium 2 plus ions by the renal tubules. Very important, renal tubules of the kidneys. This prevents loss of calcium in the urine. சரியா? அடுத்து, action of PTH on intestine. PTH increases absorption of calcium 2 plus ions from the digested food in the intestine. Okay, அடுத்து, PTH is a hypercalcemic hormone. From all its actions, it is clear that PTH is a hypercalcemic hormone. அப்படின்னா hypercalcemic hormone means a hormone that increases blood calcium levels. அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? hypercalcemic hormones அப்படின்னு சொல்லுவோம். Just a second, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Come here. A role of, இது பார்த்தாச்சா? hormone that increases. Okay. Next, role of PTH in calcium balance. Parathyroid hormone PTH along with the thyrocalcitonin, நல்லா பாருங்க, PTH ஹார்மோன் இருக்குல்லையா, along with அது கூட சேர்ந்து thyrocalcitonin plays a significant role in maintaining the calcium balance in the body. சரியா? இப்போ memory booster. 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, 1 pair in each lobe. They secrete a peptide hormone called parathyroid hormone. PTH secretion is regulated by blood calcium ion Ca2 plus levels. PTH increases blood calcium levels. It acts on the bones and causes the bone resorption, releasing the calcium into the blood. It increases the reabsorption of the calcium 2 plus ions by the renal tubules of the kidneys. It also increases Ca2 plus absorption from the digested food. Therefore, PTH is a hypercalcemic hormone. Along with thyrocalcitonin, PTH maintains calcium balance in the body. Clear? So, in the topic முடிச்சாச்சு. 19.2.5 over. Read பண்ணிட்டு NCERT read பண்ணிட்டு questions practice பண்ணி பாருங்க. Topic based questions. Next போலாமா? Next 19.2.6 Thymus. எவ்வளோ வருது? இவ்வளோண்டு தான். வாங்க. 19.2.6 Thymus. Location and structure of Thymus gland. The Thymus gland is a lobular structure. It is located between the lungs, behind the sternum, on the ventral side of the aorta. Ventral side means front side of the body. Next, role of thymus in immune system. Thymus gland plays a major role in the development of the immune system. Immune system means the body's defense system against diseases. Hormones secreted by the thymus. The thymus gland secretes peptide hormones called thymosins. Role of thymosins in T lymphocytes. Thymosins plays a major role in differentiation of T lymphocytes. Differentiation
immature cells become specialized cells. அவ்வளோதான். T lymphocytes provide cell-mediated immunity. Very important. Cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity is the immunity provided by T cells help destroy infected or abnormal cells. சரியா? Role of thymosins in humoral immunity. In addition, thymosins also promote the production of antibodies. சரியா? Antibodies provide humoral immunity. Very important. Humoral immunity. Humoral immunity is the immunity present in the body fluids. Present in the body fluids. Next, thymus in old age. In old individuals, the thymus gland becomes degenerated. Degenerated means the gland shrinks and becomes less active. அடுத்து, effect of thymus degeneration on immunity. ஓகேவா? Effect of thymus degeneration on immunity. Due to degeneration, the production of thymosins decreases, obviously. As a result, immune responses of the old persons become weak. புரிஞ்சா? ரிசல்ட்டா என்ன வருது? இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் of the old persons become weak. Okay, next, இதனுடைய memory booster. The thymus gland is a lobular structure located between the lungs, behind the sternum, on the ventral side of the aorta. It plays a major role in the development of immune system. Thymus secretes peptide hormones called thymosins. Thymosins help in differentiation of T lymphocytes, which provide cell-mediated immunity. Thymosins also promote antibody production, giving humoral immunity. In old age, the thymus degenerates, causing reduction thymosin production. Yeah, reduced thymosin production. Because of this, immune system responses in the old people become weak. Clear? So, முடிச்சாச்சு. இதுவும் முடிச்சாச்சு. 19.2.6 thymus crystal clear முடிச்சாச்சு. Next, 19.2.7 adrenal gland. சரியா? இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக். இவ்வளோ பெருசு. இங்கே 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 வரைக்கும். சரியா? வாங்க படிக்கலாம். ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது இதெல்லாம். 19.2.7 adrenal gland. 19.2.7 adrenal gland. Number and location of adrenal glands. Our body has one pair of adrenal glands. One adrenal gland is present above each kidney. Their location is shown in figure 19.4a. இது பார்த்துக்கோங்க. This one. சரியா? இந்த diagram very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Next, structure of the adrenal gland. Each adrenal gland is composed of two types of tissues. என்னென்ன? adrenal medulla. The centrally located tissue is called the adrenal medulla. சரியா? அடுத்து adrenal cortex. adrenal cortex. The outer layer is called the adrenal cortex. The internal structure is shown in figure 19.4b. This one. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. adrenal cortex மிடில் கொடுத்துருக்கானுங்களா? ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், disorder due to adrenal cortex hormone deficiency. Underproduction of the hormones by the adrenal cortex alters carbohydrate metabolism. This causes acute weakness, fatigue. These symptoms lead to a disease called Addison's disease. Very important. சரியா? Next, hormones secreted by the adrenal medulla. The adrenal medulla secretes two hormones. என்னென்ன? adrenaline, epinephrine. இன்னொரு பேர் epinephrine. noradrenaline. இன்னொரு பேர் norepinephrine. சரியா? These hormones are called catecholamines. சரியா? These hormones are called catecholamines. When are catecholamines secreted? Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to the stress of any kind and during emergency situations. Because of this, they are called emergency hormones or fight or flight hormones. புரியுதா ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க, ஏன் இப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு? நெக்ஸ்ட், எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் catecholamines on the body.
Catecholamines cause increased alertness, pupillary dilation, and piloerection, rising of the hairs. கையெல்லாம் வந்துட்டு இந்த முடி வந்து நட்டுக்கிட்டு நிற்கும்ல அந்த இது piloerection and sweating. அடுத்து effects on heart and breathing. Both adrenaline and noradrenaline increase the heartbeat, increase the strength of the heart contraction, increase the rate of respiration. Okay, wow. Next, effect on carbohydrate metabolism. Catecholamines regulate breakdown of glycogen. This results in increased glucose concentration in the blood. Next, effect on lipids and proteins. In addition, catecholamines also stimulate breakdown of the lipids, breakdown of the proteins. Memory boost paklama. The body has one pair of the adrenal glands, each located above the kidney. Each adrenal gland has two parts: adrenal medulla, central part; adrenal cortex, outer part. Underproduction of adrenal cortex hormone disturbs the carbohydrate metabolism, causing weakness, fatigue, leading to disease, Addison's disease. Adrenal medulla secretes adrenaline and noradrenaline called இது ரெண்டு சேர்த்தான secretes adrenal medulla secretes adrenaline and noradrenaline called catecholamines. These hormones are released during stress and emergency situations. So they are called emergency hormones or fight or flight hormones. Catecholamines cause alertness and pupil dilation, piloerection, and sweating. They increase the heart rate, force of the heart contraction, and breathing rate. They increase the blood glucose by breaking down the glycogen. They also stimulate breakdown of the lipids and the proteins. Clear? Continuation. In the part இன்னும் முடியல, continue ஆகுது சரிங்களா? Continuation. Now, the layers of the adrenal cortex. The adrenal cortex is divided into 3 layers. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Zona reticularis, inner layer; zona fasciculata, middle layer; zona glomerulosa, outer layer. Each layer has specific functions. Next, hormones secreted by the adrenal cortex. The adrenal cortex secretes many hormones. These hormones are commonly called corticoids. Glucocorticoids. Corticoids involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. Main glucocorticoid யாரு? Cortisol. சரியா? அடுத்து mineralocorticoids. Corticoids that regulate water and electrolyte balance are called mineralocorticoids. சரியா? அடுத்து in our body, aldosterone is the main mineralocorticoid. ரெண்டுத்துக்கு பார்த்து வச்சுக்கணும். இது cortisol is the main glucocorticoid. சரியா? aldosterone is the main mineralocorticoid. குழப்பிக்கிறக்கூடாது. அடுத்து metabolic actions of glucocorticoids. Glucocorticoids, especially cortisol, stimulate the இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும். gluconeogenesis அப்படின்னா formation of the glucose. Lipolysis, breakdown of the fats. Proteolysis, breakdown of the proteins. They also inhibit the cellular uptake and utilization of the amino acids. Okay. Next, cortisol and vital organ functions. Cortisol helps in maintaining the cardiovascular system and kidney functions. Next, cortisol and immunity. Glucocorticoids, especially cortisol, produce anti-inflammatory reactions, suppress the immune response. This helps control excessive inflammation. சரியா? அடுத்து cortisol and blood formation. Cortisol also stimulates RBC production. Action of aldosterone. Next na பார்க்க போறோம் action of aldosterone. Aldosterone acts mainly on renal tubules.
It stimulates reabsorption of sodium ion and the water. சரியா? Excretion of potassium ion and phosphate ions. சரியா? அடுத்து aldosterone and body balance. During these actions, aldosterone helps maintain electrolyte balance, body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure. Clear? Next, androgenic steroids from adrenal cortex. The adrenal cortex also secretes small amounts of androgenic steroids. சரியா? These hormones plays a major role in the growth of the axial hair, pubic hair, facial hair. This occurs during puberty time. Next, இதனோட memory booster. The adrenal cortex has three layers: zona reticularis, zona fasciculata, and zona glomerulosa. It secretes the hormones called corticosteroids. Glucocorticosteroids, mainly cortisol, regulate the carbohydrate metabolism. Mineralocorticoids, mainly aldosterone, regulate the water and electrolyte balance. Corticosteroids stimulate the gluconeogenesis, lipolysis, and proteolysis, and inhibits amino acid utilization. Cortisol maintains the heart and the kidney functions, shows the anti-inflammatory action, suppresses the immunity, and increases the RBC production. Aldosterone increases sodium ion and water reabsorption and promotes the potassium ion and the phosphate excretion. Thus, aldosterone maintains the electrolytes, fluid volume, osmotic pressure, and the blood pressure. The adrenal cortex also secretes androgenic steroids that help in hair growth during puberty. Clear-ஆ? Next, இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். 19.2.7 adrenal gland நம்ம அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. போயிட்டு இப்போ டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட், ஒன் செகண்ட். வாங்க, 19.2.8 பேங்க்ரியாஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், படிக்க போகிறோம். எவ்வளோ இருக்குது பேங்க்ரியாஸு? இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வரைக்கும் வருது. படிச்சிடலாமா? வாங்க. 19.2.8 Pancreas. Pancreas is a composite gland. The pancreas is a composite gland. Composite gland means it acts on both an exocrine gland and an endocrine gland. அதனால தான் composite glandனு சொல்கிறோம். The structure is shown in figure 19.1. இதில் நீங்கள் பார்த்தா திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எல்லாமே. சரியா? அடுத்து endocrine part of the pancreas. The endocrine pancreas consists of a special cell groups, அது என்ன, called islets of Langerhans. சரியா? Islets of Langerhans. These islets are responsible for hormone secretion. Number and size of islets of Langerhans என்னன்னு பார்க்கலாமா? இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. A normal human pancreas has about 1 to 2 million islets of Langerhans. These islets form only 1 to 2% of the total pancreatic tissue. This means a small part controls the blood sugar regulation. Clear? Next, types of cells in islets of Langerhans. The two main types of the cells present in the islets are alpha cells, beta cells. Hormones secreted by the islet cells. Alpha cells secrete a hormone called glucagon. Beta cells secrete a hormone called insulin. சரியா? Very important. Nature of glucagon. Glucagon is a peptide hormone. It plays an important role in maintaining the normal blood glucose levels. அடுத்து, main target of the glucagon. Glucagon acts mainly on liver cells, also called hepatocytes. Okay, the liver is the main organ
responding to the glucagon. Next, effect of glucagon. Glycogenolysis. சரியா? Glucagon stimulates glycogenolysis. சரியா? Glycogenolysis. அப்படின்னா glycogenolysis means breakdown of the glycogen into the glucose. Okay, this results in increased blood sugar, a condition called hyperglycemia. Next, effect of glucagon. Gluconeogenesis. In addition, glucagon also stimulates gluconeogenesis. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். ரெண்டத்தையும் போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. ரெண்டு வேறு வேறு. சரியா? இங்கே பாருங்கள், கிளைகோஜீனோலைசிஸ்னாலும் குளூக்கோனியோஜெனசிஸ்னாலும் வேறு. நீங்கள் டக்குன்னு படிக்கும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரெண்டுமே வேறு வேறு. தப்பாக பண்ணிடக்கூடாது. சரியா? குளூக்கோனியோஜெனசிஸ் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் glucose from non-carbohydrate sources. This also contributes to hyperglycemia. சரியா? அடுத்து, effect of glucagon on cells. Glucagon reduces cellular glucose uptake and reduces utilization of glucose by the cells. This helps keep more glucose in the blood. சரியா? அடுத்து, glucagon is a hyperglycemic hormone. From all its action, it is clear that the glucagon is a hyperglycemic hormone. Hyperglycemic hormone is a hormone that increases blood glucose levels. அதான் நம்ம hyperglycemic hormones சொல்லுவோம். இப்போ memory booster சாப்பிடலாமா? வாங்க. The pancreas is a composite gland acting as a both exocrine and endocrine gland. The endocrine pancreas consists of islets of Langerhans. A normal pancreas has 1 to 2 million islets, forming only 1 to 2% of the pancreatic tissue. The main islet cells are alpha cells and beta cells. Okay, alpha cells secrete glucagon while beta cells secrete the insulin. Glucagon is a peptide hormone that maintains the blood glucose levels. It acts mainly on the liver cells hepatocytes. Glucagon stimulates இங்கே பாருங்கள், எனக்கே குழப்பது, இந்த வார்த்தை வர மாட்டேங்குது. இந்த ரெண்டு வார்த்தை இருக்கே, இது நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு. ஸோ பார்க்கும்போது இது நான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும், தப்பாக பண்ணி வந்துடுவீங்க. ஸோ அதனால் இந்த டேர்மை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? கிளைகோஜீனோலைசிஸ். சரியா? குளுக்கோகன் ஸ்டிமுலேட்ஸ் glycogenolysis and gluconeogenesis. சரியா? Increasing blood sugar. It reduces cellular glucose uptake and utilization. Therefore, glucagon is a hyperglycemic hormone. முடிஞ்சிருச்சா? இந்த டாபிக் கிடையாது, இன்னும் இருக்குது. வெயிட், கண்டினியூவேஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? நேச்சர் ஆஃப் த இன்சுலின். Insulin is a peptide hormone. It plays a major role in the regulation of glucose homeostasis. அப்படின்னா glucose homeostasis means maintaining normal and balanced blood glucose levels. சரியா? அடுத்து, target cells of insulin. Insulin acts mainly on the hepatocytes, liver cells and adipocytes, cells of adipose tissue. These cells are the main targets of insulin action. அடுத்து, effect of insulin on glucose uptake. Insulin enhances cellular glucose uptake, enhances glucose utilization. This means more glucose enters the cells, more glucose is used by the cells. சரியா? அடுத்து, effect on blood glucose level. Due to insulin action, glucose moves rapidly from the blood into the hepatocytes and adipocytes. சரியா? From the blood into the hepatocytes and adipocytes. This results in decreased blood glucose levels, a condition called hypoglycemia. Insulin and insulin and glycogenesis. Insulin also stimulates conversion of glucose into glycogen. This process is called glycogenesis. Glycogenesis occurs in the target cells
of the insulin. அடுத்து joint role of insulin and glucagon. Glucose homeostasis in the blood is maintained jointly by insulin and glucagon. Insulin lowers the blood glucose, glucagon raises the blood glucose. Together, they keep blood glucose normal. சரியா? அடுத்து prolonged hyperglycemia. Prolonged hyperglycemia means high blood glucose for a long time. This condition leads to a complex disorder called diabetes mellitus. Important. இப்போ அதனோட features பார்க்கலாம். Features of diabetes mellitus. Diabetes mellitus is associated with loss of glucose through urine, formation of harmful compounds called ketone bodies. Ketone bodies ketone bodies are dangerous to the body, produced due to improper glucose utilization. சரியா? But treatment of diabetes mellitus. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. Insulin therapy helps control the blood glucose. சரியா? Restores glucose homeostasis. இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்டர் பார்க்கலாம். சரியா? மெமரி பூஸ்டர். Insulin is a peptide hormone that regulates a glucose homeostasis. It mainly acts on hepatocytes and adipocytes. Insulin increases the glucose uptake and utilization by cells. சரியா? This causes rapid movement of the glucose from the blood to the cells, leading to hypoglycemia. Insulin stimulates glycogenesis, converting glucose into glycogen. Blood glucose balance is maintained jointly by insulin as well as glucagon. Prolonged hypoglycemia causes diabetes mellitus. Diabetes mellitus shows glucose loss in urine and formation of ketone bodies. Insulin therapy is used to successfully treat the diabetic patients. புரிஞ்சா? அவ்வளோதான், இந்த பார்ட் முடிஞ்சு. பேங்க்ரியாஸ் 19.2.8 பேங்க்ரியாஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? பேங்க்ரியாஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன? நெக்ஸ்ட் 19.2.9 டெஸ்டிஸ் இருக்குது, 19.2.2 ஓவரி இருக்குது, அதுக்கப்புறமா this one, அதுக்கப்புறமா அப்படித்தான் முடிஞ்சு போச்சு. பார்க்கலாமா? கம்மியோ பேங்க்ரியாஸ் இப்போ முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? டெஸ்ட் 19.2.9 டெஸ்டிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஒன் செகண்ட் டைம் ஆகிடுச்சா? ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். டைம். ஓஹோ. ஓகே. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஃபாஸ்டிங். நாளைக்கு ரஷ்யாவில் வந்து எங்களுக்கு ஈத் இல்லையா, பக்ரீத் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நாங்கள் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவோம். லைக் இந்த அரஃபா ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. முஸ்லீம்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். லைக் யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் பக்ரீத் வந்து நாங்கள் ஆடு வெட்டுவோம் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி வந்து நாங்கள் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இன்றைக்கி ஃபாஸ்டிங். ஆக்சுவலாக இங்கே ரஷ்யாவில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிட்டு மறந்தே போயிட்டேன். நான் ஃபாஸ்டிங்கிறது இன்னும் நான் வந்து திறக்கவே இல்லை. டைம் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி ஃபாஸ்டிங் வந்து 8:50க்கு. ஓகே, நைட்டு 8:50. நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு 6:30 போலலாம் வந்து நோம்பு திறந்துருவாங்க இல்லையா? இங்கே ரஷ்யாவில் வந்துட்டு சம்மர் டைமில் வந்து சூரியன் மாப்பிள்ள உள்ளே போகிறதுக்கே 9:30 அந்த டைம் ஆகிடும். இன்றைக்கி வந்துட்டு 8:50க்கு வந்துட்டு நோம்பு திறக்கிறது. டைம் கிராஸ் ஆகிடுச்சு. நான் போய் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக்கில் இருங்க நீங்கள். நான் போயிட்டு என்னோடய ஃபாஸ்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன். நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணலான்னு நம்ம 19.2.9 இந்த டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நான் போயிட்டு என்னுடைய ஃபாஸ்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். டாடா, பாய். வந்துடுறேன், சீக்கிரம் வந்துடுறேன்.
ஓகே, வந்தாச்சு. ஃபாஸ்டிங் முடிச்சாச்சு, திறந்தாச்சு, சாப்பிட்டாச்சு. டக்கு டக்குன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஓகே, வாங்க நம்ம அதை முடிச்சுட்டு நான் போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்றேன் அதுக்கப்புறம். கம். ஸோ இது பார்க்கணும். 19.2.9 டெஸ்டிஸ் பார்க்கணுமா? இப்போது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ வந்து இதை தாராளமாக படிக்கலாம். கம் யோ 19.2.9 testes. First step, number and locations of testes. ஓகேவா, நம்பர் அண்ட் லொகேஷன் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் பார்க்கலாமா? இன் மேல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் a pair of testes is present. The testis is located in the scrotal sac. The scrotal sac is outside the abdomen. The position of the testes is shown in figure 19.1. இந்த ஃபிகர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வரைக்கும் எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பிகாஸ் ஒவ்வொரு உங்களுடைய இந்த கிளான்ஸுமே வந்துட்டு நீங்கள் எங்கே லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால தான் பல இடத்துல திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்ன, the dual function of the testes. The testes performs dual functions, act as a primary sex organ, act as a endocrine gland. சரியா? அடுத்து internal structure of the testes. The testes is composed of seminiferous tubules, important, and stromal or interstitial tissue. Lining cells are interstitial cells. Lining cells are also called interstitial cells. These cells are present in the intertubular spaces. Intertubular spaces means the space between seminiferous tubules. So yeah, the space between seminiferous tubules. அடுத்து, hormones secreted by the testes. Lining cells produce a group of hormones called androgens. The main androgen produced is testosterone. Effect of androgens on male reproductive organs. Androgens regulate development, maturation function of male accessory sex organs. என்னென்னதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. such as epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra, etc. அடுத்து, effect of androgens on secondary sexual characters. Androgens stimulate muscular growth, growth of the facial hair, growth of the axillary hair, armpit hair, aggressiveness, low pitch of voice. சரியா? அடுத்து, role of androgens in spermatogenesis. Androgens plays a major stimulatory role in spermatogenesis. Spermatogenesis நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம்? Formation of spermatozoa. சரியா? Formation of spermatozoa. Effect of androgens on brain and behavior. Androgens act on the central neural system. They influence male sexual behavior, also called in a libido. Metabolic effects of androgens. Androgens produce anabolic synthetic effects. On protein metabolism, carbohydrate metabolism. Memory booster பார்க்கலாமா? A pair of testes is present in the scrotal sac outside the abdomen of males. Testis functions as a primary sex organ and as an endocrine gland. It is made of seminiferous tubules and interstitial tissue. Lining interstitial cells in the intertubular spaces secrete the androgens, mainly testosterone. Androgens regulate the development and function of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, and urethra. They stimulate the muscle growth and facial and axillary hair, aggressiveness, and low-pitched voice. Androgens plays a major role in spermatogenesis. They act on the central nervous system and control the male sexual behavior. என்ன பார்த்தோம்? Libido. Androgens show anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism. Clear? So testis நம்ம முடிச்சாச்சு. 19.2.9 over. Now practice the topic wise questions. சரியா? அடுத்து 19.2.10 ஓவரி இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓவரி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கு. பார்க்கலாமா? கம்மியர் 19.2.10 ovary. Number and location of ovaries. Females have a pair of ovaries. These ovaries are located in the abdomen. Their position is shown in figure 19.1. அந்த ஃபிகர் உங்களுக்கு திருப்பி சொன்னால அதே ஃபிகர் தான். சரியா? அதில் பாருங்க தெரியும். Ovary as the primary female sex organ. The ovary is the primary female sex organ. It produces one ovum during each menstrual cycle. அடுத்து,
Endocrine function of ovary. In addition to producing the ovum, the ovary also acts as an endocrine gland. It produces two groups of steroid hormones, very important, estrogen and progesterone. Structure of ovary. The ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissues. அடுத்து source of estrogen. Estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. அடுத்து ovulation and corpus luteum. After the ovulation, the ruptured follicle is converted into a structure called corpus luteum. Corpus luteum secretes mainly another progesterone. அடுத்து functions of estrogen. Estrogens produce a wide range actions such as stimulation of the growth and activities of the female secondary sex organs. Estrogen also help in development of growing ovarian follicles. சரியா? அடுத்து appearance of female secondary sex characters such as high pitch voice, mammary gland development. Estrogen also regulate female sexual behavior. அடுத்து functions of progesterone. Progesterone supports the pregnancy. It also acts on the mammary glands. Progesterone stimulates formation of alveoli. Alveoli are sac-like structures. They store the milk secretion. சரியா? இப்போ memory booster. Females have a pair of ovaries located in the abdomen. The ovary is the primary female sex organ and produces the own ovum per menstrual cycle. The ovary also acts as the endocrine gland, producing the estrogen and the progesterone. The ovary is made of ovarian follicles and stromal tissues. Estrogen is produced mainly by the growing ovarian follicles. After ovulation, the ruptured follicle becomes a corpus luteum, which secretes the progesterone. Estrogen stimulates the female secondary sex organs, ovarian follicle growth, female secondary sex characters, mammary gland development, and regulate the female sexual behavior. Progesterone supports the pregnancy and stimulates the alveolar formation and milk secretion in the mammary glands. Clear? இந்த part முடிஞ்சிருச்சு. ovary கதம் சரியா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க questions எடுத்து. நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட், கிட்னி, gastrointestinal tract பார்க்க போகிறோம். 19.3 சரியா? this one. This one. Okay, come here. 19.3 hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. Hormones are also secreted by non-endocrine tissues. Now you know about endocrine glands and their hormones. However, hormones are also secreted by some tissues. First which are not endocrine glands. These tissues still produce hormones that regulate body functions. First, heart பார்க்கலாம். Hormones of the heart. Hormones secreted by the heart. நல்லா பாருங்க, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone. என்னது called atrial natriuretic factor. சரியா? ANF அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. atrial natriuretic factor. அடுத்து function of ANF on blood pressure. ANF decreases the blood pressure when blood pressure increases. ANF is secreted. சரியா? ANF causes dilation of blood vessels. This dilation reduces the blood pressure. Simple. அடுத்து hormones of the kidney. Hormone secreted by the kidney. The juxtaglomerular cells of the kidney produce a peptide hormone called what? Erythropoietin. Very important. இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Erythropoietin. ஓகே, இப்போ அதனோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எரித்ரோபோயட்டின். எரித்ரோபோயட்டின் ஸ்டிமுலேட்ஸ் எரித்ரோபோயசிஸ். அப்படின்னா எரித்ரோபோயசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ரெட் பிளட் செல்ஸ். அடுத்து ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் த gastrointestinal tract. Endocrine cells of GIT. Endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract secrete 4 major peptide hormones. சரியா? இப்போ அது என்னென்னு பார்க்கலாமா? Major hormones of gastrointestinal tract. The 4 major GIT hormones are gastrin,
secretin, cholecystokinin CCK, and gastric inhibitory peptide GIP. சரியா? 4 very important. Function of gastrin என்ன? Gastrin acts as a acts on gastric glands, stimulate the secretion of hydrochloric acid HCl, very important, pepsinogen. சரியா? அடுத்து function of secretin. Secretin acts on exocrine pancreas, stimulates the secretion of water and bicarbonate ions HCO3. இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க, H3O3 minus. ஓகேவா? வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் cholecystokinin, இதெல்லாம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய டைம் கேட்டிருக்கானுங்க எக்ஸாமில். சரியா? ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் cholecystokinin CCK. CCK acts on pancreas and gallbladder. It stimulates secretion of pancreatic enzymes, secretion of bile juice from pancreas and gallbladder respectively. சரியா? அடுத்து function of gastric inhibitory peptide GIP. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, my pencil சார்ஜ் இல்லையாடா பென்சிலில், வெயிட் அ செகண்ட். ஒர்க் ஆகுது. ஓகே. Function of gastric inhibitory peptide GIP inhibits the gastric secretion, inhibits the gastric mobility. Mobility என்ன? Movement of the stomach muscles. அவ்வளோதான். சரியா? சாரி, motility என்ன? Movement of the stomach muscles. ஓகே. அடுத்து growth factors, இதுவுமே important. Hormones from other non-endocrine tissues. Several other non-endocrine tissues secrete the hormones called growth factors. அதனோட ரோல்ஸ் பார்க்கலாமா? ரோல் ஆஃப் growth factor. Growth factors are essential for normal growth of the tissues, repairing of the tissues, regeneration of the tissues. இப்போ இதனுடைய memory booster. Hormones are secreted by the non-endocrine tissues. Okay. Hormones are also secreted by the non-endocrine tissues. The heart secretes the atrial natriuretic factor ANF, which reduces the blood pressure by dilating the blood vessels. The kidney secretes erythropoietin, which stimulates the erythropoiesis RBC formation. The gastrointestinal tract secretes 4 hormones. Gastrin என்ன பண்ணுது? Stimulates the HCl and pepsinogen. Secretin என்ன பண்ணுது? Stimulates the water and bicarbonate from the pancreas. CCK என்ன பண்ணுது? Stimulates the pancreatic enzymes and the bile juice. அடுத்து GIP என்ன பண்ணுது? Inhibits the gastric secretion and the motility. Growth factors என்ன? Are hormones from non-endocrine tissues that help in growth, repair and regeneration of tissues. Clear? So இந்த பார்ட் முடிச்சாச்சு. 19.3. ஸோ இப்போ டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து பண்ணுங்க பார்ப்போம். பண்ணியிருக்கணும், நீங்கள் நான் சொல்ல பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் முடிய பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்களால் 360 ஈஸியாக ஸ்கோப் பண்ண முடியும். சரியா? நீங்கள் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. ஓகே. ஸோ நான் அதனால தான் ஒவ்வொன்றையும் கம்பேர் பண்ணி இதுன்னு சொல்லி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இது முடிச்சாச்சுன்னா கையோடு பண்ணிடணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன? 19.4 மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன். இங்கேருந்து ஆரம்பித்து எங்கே வரைக்கும் வருது? this one. சரியா? இது வந்து நிறைய பேர் படிக்க மாட்டேங்க, நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது இந்த டயக்ராம்லாம் வந்து. ஓகே. இதெல்லாம் இப்போ அடிச்சு நொறுக்கம் போகிற பாருங்க. சரியா? கம்மியா 19.4 mechanism of hormone action. How hormones act on target tissues. Hormones produce their effects on target tissues. They act by binding to specific proteins called hormone receptors. These hormone receptors are located only in the target tissues. This means hormones act only on specific tissues, not on all cells of the body. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Not on all cells of the body. Types of hormone receptors. Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Hormone receptors are of 2 types based on their location. A. Membrane bound receptors. Membrane bound receptors are present on the cell membrane of the target cells. These receptors bind hormones outside the cell. சரியா? அடுத்து B. Intracellular receptors. Intracellular receptors are present inside the target cell. Most intracellular receptors are nuclear receptors
located in the nucleus. சரியா? அடுத்து formation of hormone receptor complex, very important. When a hormone binds to its receptor, a hormone receptor complex is formed. This process is shown in figure 19.5 A and B. இங்க பாருங்க, this one and this one. இந்த figure ரொம்ப important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்ன very very important. ரொம்ப important இந்த figure. சரியா? Next, specificity of hormone receptors. Each receptor is specific to only one hormone. Therefore, hormone receptor binding is specific. One hormone cannot bind to the wrong receptor. அடுத்து, effect of hormone receptor complex. Formation of the hormone receptor complex leads to biochemical changes. These changes occur in the target tissues. As a result, target tissue metabolism and physiological functions are regulated by the hormones. சரியா? அடுத்து, classification of hormones based on the chemical nature. Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Chemical nature. Based on chemical nature. Based on their chemical nature, hormones are divided into 4 groups. எத்தனை groups? 4 groups. First one, peptide, polypeptide, protein hormones. Examples என்ன? இதெல்லாம் கேட்பாங்க. Examples என்னென்னலாம்? Examples insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormone, etc. Second, steroid hormones. Examples என்ன? Cortisol, testosterone, estradiol and progesterone. Third என்ன? Iodothyronines. These are thyroid hormones. Fourth என்ன? Amino acid derivatives. Example, epinephrine, adrenaline. சரியா? அடுத்து, action of hormones using membrane bound receptors. Hormones that interact with membrane bound receptors do not enter the target cell. Instead, they generate second messengers. Very important la paathukonga. Second messengers such as cyclic AMP, CAMP அப்படினு சொல்லுவாங்க, IP3, calcium 2+ ions, etc. These are second messengers regulate the cellular metabolism. சரியா? This mechanism is shown in figure 19.5A. This one. சரியா? இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது 19.5A. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து, action of hormones using intracellular receptors. Hormones that interact with the intracellular receptors such as steroid hormones, iodothyronins, they enter the target cell, form the hormone receptor complex. This complex interacts with the genome. As a result, the gene expression or chromosome function is regulated. This mechanism is shown in figure 19.5B. This one. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. சரியா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து, final outcome. Final outcome of the hormone action. All these biochemical actions together are cumulative. They finally result in physiological effects, developmental effects. இப்போ இதனுடைய memory booster. Hormones act on the target tissues by binding to the specific hormone receptors. Receptors are present only in the target tissues and are highly specific. Receptors, 2 types பார்த்தா என்னென்ன? Membrane bound receptors, intracellular nuclear receptors. Hormone binding forms a hormone receptor complex causing biochemical changes. Hormone regulate metabolism and physiological functions. Based on the chemical nature, நம்ம ஹார்மோன்ஸ் எப்படிலாம் வந்து இது கிளாசிஃபை பண்ணோம்? பெப்டைட், ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ், அயோடோதைரோனன்ஸ், amino acid derivatives. கரெக்டா? அடுத்து, hormones using membrane bound receptors generate the second messengers என்னென்ன பார்த்தோம்? like CAMP, IP3, CA2+. Hormones using intracellular receptors regulate the gene expression by acting on the genome. அடுத்து, all hormones actions together produce a physiological and developmental effects. Over. இந்த சாப்டர் ஓவர். அப்படித்தான் கொசு மாதிரி முடிஞ்சிடுச்சா? ஓகே, 19.4 மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் முடிச்சாச்சு. ஓகே, அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு, எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ டாபிக் கொஷின்ஸ் பார்த்துருங்க. அடுத்து என்ன இருக்குது? இன்னும் ஓடிடக்கூடாது. இந்த சம்மரி இருக்குது. வெயிட், இந்த சம்மரி இருக்குது.
இதையும் நான் சொல்லி தந்துடுவேன் கையோட. சரியா? சாப்டரோட சம்மரி, என்டையர் சாப்டரோட சம்மரி அதையும் பார்த்துடலாம். வாங்க 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 கொடுன்னு ஓடியாங்க. சாப்டர் சம்மரி, கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். Hormones and their role in the human body. There are special chemicals called hormones. These hormones provide the chemical coordination, integration, regulation in the human body. Hormones regulate metabolism, growth, development of the organs, endocrine glands, or certain cells. Organs of the endocrine system. The endocrine system is composed of hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, parathyroid gland, thymus, gonads. Testis, ovaries. In addition, some other glands also produce hormones. Gastrointestinal tract, kidney, heart, etc. Pituitary gland, the master gland. The pituitary gland is divided into three major parts. The pars distalis, pars intermedia, and pars nervosa are the neurohypophysis. Hormones of the pituitary pars distalis produces 6 trophic hormones. Pars intermedia secretes only 1 hormone. Pars nervosa secretes 2 hormones. Pituitary hormones regulate the growth, development of somatic tissues and activities of peripheral endocrine glands. Pineal gland. Pineal gland secretes the melatonin. Melatonin regulates the 24-hour diurnal rhythm. Examples sleep, wake cycle, body temperature. Correct? And the thyroid gland. Thyroid hormone regulates basal metabolic rate BMR, development and maturation of central nervous system, erythropoiesis, metabolism of carbohydrates, proteins, fats, and menstrual cycle. Thyroid calcitonin intensity decreases the blood calcium levels. At the parathyroid gland. Parathyroid gland secretes the parathyroid hormone PTH. PTH increases the blood calcium levels, plays a major role in calcium homeostasis. Thyroid gland. Thyroid gland thymus secretes the thymus gland. Thymus secretes thymosins. Thymosins helps in differentiation of the T lymphocytes, provide the cell-mediated immunity. In addition, increase the antibody production, provide the humoral immunity. Adrenal gland. The adrenal gland has 2 parts. Adrenal medulla, adrenal cortex. Adrenal medulla hormones secretes the epinephrine, adrenaline, norepinephrine. These hormones increase the alertness, pupil dilation, piloerection, speeding heartbeat, strengthen of the heart contraction and respiration rate, as well as glycogenolysis and lipolysis and proteolysis. Correct? Adrenal cortex hormones secrete glucocorticoids, mineralocorticoids. Glucocorticoids stimulates gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis, erythropoiesis, maintains the cardiovascular system, blood pressure, glomerular filtration rate, inhibits the inflammatory reactions by suppressing the immune response. Mineralocorticoids regulate the water balance and the electrolyte balance. Pancreas. Pancreas the endocrine pancreas secretes glucagon, insulin. Glucagon stimulates the glycogenolysis, gluconeogenesis, regulates in hyperglycemia. Insulin stimulate the cellular glucose uptake, glucose utilization, glycogenesis, result in hypoglycemia. Insulin deficiency resistance causes diabetes mellitus. Testes. Testes secretes androgens. Androgens develop the male accessory sex hormones, produce the male secondary sex characters, stimulate the spermatogenesis, control the male sexual behavior, promote the anabolic pathways, stimulate the erythropoiesis. Ovary. Ovary secretes the estrogen, progesterone. Estrogen stimulates the growth of female accessory sex organs, female secondary sex characters. Progesterone maintains the pregnancy, helps in the mammary gland development and lactation. Hormones of the heart, kidney and the heart produces the atrial natriuretic factor ANF, decreases the blood pressure. Kidney produces the erythropoietin, stimulates the erythropoiesis. Gastrointestinal tract secretes gastrin secretin, cholecystokinin, and gastric inhibitory peptide GAP. These hormones regulate the digestive juice secretion, helps in digestion. The entire chapter summary the entire chapter summary பார்த்தாச்சு. இப்போ அதுக்கு summary போட்டு நம்ம memory booster பார்க்க போறோம். சரியா? டக்குன்னு பாருங்க. Hormones are chemical messengers that regulate the metabolism, growth and development. The endocrine system includes the hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, testis and ovary. Pituitary gland controls the growth and the other endocrine glands. Pineal gland regulates the sleep-wake rhythm. Thyroid hormones control the BMR, metabolism, CNS development and erythropoiesis and menstrual cycle. TCT lowers the blood calcium and parathyroid hormone PTH increases the blood calcium. Thymus develops the immunity via T lymphocytes and antibodies. Adrenal medulla prepares body for stress. Adrenal cortex regulates the metabolism, immunity, water and electrolytes. Pancreas balances the blood glucose using the glucagon and insulin.
Insulin problems cause another insulin problem causes diabetes mellitus. Testis produces androgens for male characteristics and spermatogenesis. Ovary produces estrogen and progesterone for female characters and pregnancy. Heart, kidney, and GAD also produces hormones essential for blood pressure, RBC formation, and digestion. முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான், அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. இப்போ எது இப்போ பார்த்தோம்? சம்மரி இருக்குல்ல, இந்த சாப்டரோட சம்மரி. இந்த இந்த சாப்டர் சம்மரியை அடிச்சு நொறுக்கி இதையும் பார்த்தாச்சு. சரியா? உங்களுக்கு ரீநீட்டில் இதுலேருந்து வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சம்மரியில் தான் கேட்பான். ஸோ இப்போ நம்ம அதை ஜூஸு போட்டு குடிச்சாச்சு. கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே அடித்து நொறுக்கி எரிஞ்சாச்சு. இதுக்கு மேலே வேறு என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இதுக்குள்ளே. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இத்துடன் நிறைவு பெற்றது. 104 பேஜஸை நம்ம அடித்து நொறுக்கியாச்சு. இப்போ இங்கே வாங்க, அவ்வளோதான். வேறு என்ன உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டு இந்த சாப்டர் முடிக்க வேண்டியதான். ஃபைனலாக உங்களுக்கு சொல்கிறது தான். என்ன, நம்ம சாப்டர் தரவாக முடிச்சாச்சா? என்ன பண்ணணும்? நான் டாபிக் வைஸ் எல்லாமே நம்ம தரவாக பார்த்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இன்ட்ரொடக்ஷன்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. சாப்டர் சம்மரி வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. ஓகே, நீங்கள் எல்லாமே பண்ணியிருப்பீங்க. டாபிக் முடிய வந்து டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சாப்டர் வைஸ் ஃபுல் டெஸ்ட்டும் எழுதணும். சரியா? டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸ் பண்ணணும். அது முடிச்சுட்டு சாப்டர் வைஸ் எம்சிக்யூஸும் கையோடு பண்ணிடணும். அப்போ தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அப்போ தான் 360 செக்யூர் பண்ண முடியும். சரியா? சும்மா ஏனோ தானோன்னு இருக்கக்கூடாது. நான் இது பண்ணால் 360 ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஒரு கொஷின் கூட தப்பாகாமல், ஓகேவா, எல்லாத்தையும் உங்களால் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் அந்த இடத்துல உங்ககிட்ட வந்து எப்படி சொல்கிறதுடா உங்ககிட்ட, எனக்கு தெரிலடா. இதை விட்டு போகாதீங்கடா தயவு செஞ்சு. சரியா? இந்த சீரியஸை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப 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 ரெக்ரெட் பண்ணுவீங்க நீங்கள். சரியா? எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வரும். 360 மார்க்ஸ் வேறு நீங்கள் எது பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் இது மட்டும் பாருங்கள். ஓகேவா? 360 டெஃபினட்டாக கிடைக்கும். எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது. எல்லாமே நான் சொல்லி தந்துட்டேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? சரியாக கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான். வித் ரெகுலரான கியூமுலேட்டிவ் ரிவிஷன் கூட. கியூமுலேட்டிவ் ரிவிஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். சரியா? புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேருந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும். சரியா? ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிவு பெற்றது. நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து அடித்து நொறுக்கியாச்சு. செஷன் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து, உங்களோட தாட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம அடுத்து வந்து இந்த பிளான், சரி, ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்னென்ன போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். எல்லாருக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க. சரியா? டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் வந்து நான் அடுத்த வருஷம் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பயாலஜி பண்ணுங்கள். பயாலஜி எப்படி நான் 360 தரமாக உருவாக்கணும் அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை அடுத்த வருஷம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் உருவாக்குறேன். சரியா? அது நீங்கள் யோசிக்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ இப்போதைக்கு பயாலஜியில் 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளில் ஈடுபடுங்க. நல்லா படிங்க. எதனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனை ஆக்டிவாக வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சரியா? ஸோ செம்மையாக அந்த டைம் போயிட்டு ரீநீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம். சரியா? அண்ட் இது ரீநீட்டுக்காக மட்டும் நான் அந்த இது பண்ணல. சரியா? இது எத்தனை வருஷம், இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி, எத்தனை வருஷம் பேச்சஸ் நீட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் சரி, பார்த்தாலும் சரி, உங்களாலையும் இது மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு. சரியா? இன்னும் நிறைய வருஷம் வந்து நான் புதுசாக வந்து அடுத்தடுத்து நான் அப்டேட் பண்ணுவேன். பட் இதில் எல்லாமே இருக்குது. சரியா? எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது. நீங்கள் எத்தனை வருஷம் வந்து திருப்பி படித்தாலும் சரி, எந்த இயர் பேட்சாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஜஸ்ட் இது மட்டும் பார்த்துட்டு போனால் 360 அழகாக லட்டு மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணலாம். சரியா? சரி, ஓகே. ஸோ நல்லா படிங்க. நல்லா டெஸ்ட்டு திருப்பி எழுதி பாருங்கள். ஈஸியாக வந்து உங்களால் செக்யூர் பண்ணிட முடியும் 360. டாடா, பாய். நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம். பாய். டாடா.